Go, RC. Okay, up, 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 up. Yan, tatagos na siya. Wait lang. Konti, Okay. konti. Off, ingat ha. Oh! Yes! Wow. Dapat physical 100 ata. Physical Okay. 100. Okay. Galing, RC. Debak. Kim, good job. Good Thank job. you. Masarap, maraming lemon. Yep. Hey, Ay, stitch. it's too thick. Mahirap to. Isa pa. Kaya pa isira? Oh, kaya pa, no? Sige siya. Parang sobrang taba. Parang mataba. Eh. Hey. Oo pa. Careful. Okay, okay. Very hard. Careful, pa. 여기? Yeah, yeah. 오. Careful, careful. Yeah. Push. 오케이. Go. Yep. Nice. 오케이. Nice. Ganda. Opa, expert. Good job. Galing. So easy. So easy. So easy daw. Sabi niya? Oh, Really? oh. So easy. Easy. You are Boy Scout before? Boy Scout. Yeah? You? Yeah. Ah, so this is easy. You know how to tie. Did you go military before? Of course, it's mandatory. Mandatory. Yeah, man. Who would ever thought na tutulog sa atin sa pagtali ng lechon? Eh, taga rito pa. Okay. Galing. Last. Maybe. Okay. Okay. Good. Okay. G, you want to make a lechon business in Korea? No. 이야. 이 돼지를 이렇게 통으로 굽는다는 게 쉬운 게 아니네. 손이 많이 가네. Uyo massage. 우유 마사지. 이제 요거 구우면 되나요? Let's lift it. Okay, guys. 오케이. Okay, head here. 돌려, 돌려, 돌려. All right. Then, 네. Time check, 2 p.m. Okay. 3, 4, 5. You have 3 hours to cook the pig. Okay lang. 이게 구워질까? 좀 이거는 스팀인데 거의. 과연 먹을 수 있을까? You want to try? Yeah, okay. Kim? Sige. I'll help with the kitchen first. If too hot, call me. 오케이. 나단히 잠 오네 여기. 돌리다가 잠들면은 G, how's everything? 약간 졸려요. It's okay, don't worry. Only 2 more hours of doing like that. You're gonna be fine. We believe in you. 오케이. 오케이. 네. 2시간만 더 돌리면 돼. 반대로도 한 번씩 돌려주고. You okay? 오케이. Okay. 오. Sisig. 이렇게 해서 구워버리는구나. 이렇게.
Ooh. 오, 뜨거. Okay. Ready? 아, 오케이. 휴. You okay? G, you'll have to change the sign because we're opening. 아, 오케이. Okay. 오픈. 오케이. 오픈. Okay, let's go. Let's do this. 오케이, 셰프. Thank you. 네. Nice. Hi. Hello, and Hello po. Jasper. Yes po. Hello, Jasper. Welcome. Hello po. Hello. Kamusta po? Ayan. Jasper. Gano'n ka nakatagal dito, Jasper? 10 years na po ako dito. 10 years. Yes So, po. anong ginagawa mo dito? So, student pa po ako ngayon. I'm doing my PhD in Seoul National University. I'm doing research, like biomedical sciences. Currently, I'm doing research for allergy patients, specific for pediatric patients. Pediatric patients. Pasok pa ako doon natin. Hindi ka How old are you na ba? 21 na siya. 21. So, yes, hindi na pwede. Hindi naman. Kailangan Eh, kailangan tayo. Hindi ka na baby, Okay, pediatric okay. patient. Oh. This is interesting. Hello. 돼지를 보고 놀란 거일 수도 있어. 들어오자마자 돼지가 먼저 보였어. Ayan po, ma'am. Ang ating pong name ay? Chelsea. Chelsea and Cherry Rose. Yes po. Ayan po, this way. Thank you. Best friends po ba kayo? We are from same university. Pero hindi kayo best friends? We're friends. Or more than friends? Kasi mukhang mas sisters kayong Sister dalawa. vibes ang ata. We live in the same house Yeah. before. Same resident. Hello. Hello po. Hi. Welcome. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo dito. Kamusta? Nagulat po kayo sa nagle-lechon, ano? I was so surprised. I know. So you didn't expect I him to didn't do expect that he would be doing the lechon. that. I know. 아, 놀랄만하지, 레촌이. 비주얼적으로. 이 공간에서 비주얼로 레촌이 이길 만한 건 없어요. So how long have you been here po, Miss Terry? 10 years. 10 years. Yeah, So what this- brought you to Korea? Well, I met my Korean husband in the Philippines. We came here together. And now I'm working as a professor. I just also finished my PhD last Congratulations. year. Yes, a lot of good things happen in Korea. Oh, yeah. 아가다. 어머! 또 TV에서만 보시던 분들 또 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오세요. Malamig po, ano? Yes. Ang wife niyo po ay Korean. Yes. Oh, so, kaya pala di niya ako naintindihan. Oh, yes. Yeah. Okay po. Kindly, 안녕하세요. 네, 감사합니다. Your Korean is good. Thank you. Oh, what is this? Yes, so we prepared a little something with your name on Yeah. Oh, it. yeah, 이름 있어. My name is on. Here. Ayan. So, sir, if I may ask, what brought you here? I came here as a volunteer first. I teach English to Koreans. Yeah, so I came here for 1 year, and then I met my You've wife. been smitten Yes. not only by the country, but by this beautiful lady Of course. right in front of Of course. us. Actually, she's from Busan area. Busan.
I'm from Gwangju. So, in talagang 3.5 hours apart kami. So, paano po ang naging Relationship. ligawan? Yeah, I had to go there. I go there, then we go on, dates a few times. And also, I have my beautiful 6th child. Ano, Sid? 6. Big respect to you guys. Thank you very Thank much you. for inviting us here. Hello, ma'am. Hello. Hi, sweetie. Nice to meet you. I've been already here in Korea for about 18 years already. I'm working as a counselor in Jeju Counseling Center for Women Migrants. Hello. Friend, maybe you're our table mate. Ken is our table mate. Wow. Tangin naman ang table natin. I'm also taking my PhD in educational linguistics at Korea University. Yay! Welcome. Kumusta? 여기. 안녕하세요. 안녕하세요. My name is Lechon. 누구야? Mr. Lechon. Mr. Lechon. Yeah. Hello po, ma'am. Cherry Ann po. Cherry Ann, hello po. Dito po tayo. Junho and Junyoung. Taeyong. I'm from Jeju and I am here with my 3 nephews. Sana po ma-feel at home po ninyo dahil this is your home. Okay pa, thank you pa. Thank you po. Ito ang tinatawag Filipino barbecue, di ba? Yeah. Yes. Parang first time ko maglilitsyon sa Korea. Same. Ako din. Parang wala akong nakikita sa restaurant eh. 한번 돌려보실래요? 이거요? 네. 해볼까요? 네. 아, 정말. 오케이, 한번. 네. 네. 아, 레토나. We are so hungry. 레토나. 레토나. 내가 해볼까? 네. 내가 해볼까? 네. 여보, 패스. 실력을 발휘해주세요. 네. 이게 여보 진짜 트레디셔널 스타일이에요? 맞아요. Yes. 확실히 레촌이 인기가 많구만. 레촌이 필리핀 중요한 행사 때는 꼭 빠지지 않고 있는 음식이니까. 이게 일반 음식 아니에요. 네. 진짜 뭐 잔치 때. 축제, 잔치 있는. 완전 그럴 네. 때. 알마. Napagod ka mag-lechon, Sobrang. friend. Pero masaya. Masaya. Yes, kamusta naman po kayo? Kamusta naman po? Kayo po. This is our sari-sari store, but it's for free. Thank you. Thank you. 감사합니다. Thank you. Ang Kaya sarap. po, Rabisco favorite. Choose a different one. Yes! Oh, chocolate! 와! Ah, okay. Hello! Hello! Hello, mga kababayan! Hello! Our hearts are so full Yeah. to see each and every one of you here today. I just want to say na maraming salamat po sa lahat po ng ginagawa po ninyo. Hindi lang po para sa ating bansa, pero hindi ay para rin po sa inyong mga pamilya. Hindi po madali na malayo sa mga mahal natin sa buhay. So ang sasabihin ko po sa inyo ay mabuhay po kayong lahat. Mabuhay! Mabuhay! And I hope na yung presence and yung hard work po ng mga kasamahan po namin dito sa Kamusta ay kahit papano na napawi, naibsan ang inyong pagiging homesick. Yes, super. So, nagugutom na ba kayo? Yes. Roar talaga. Roar. Roar na gutom. Meron po tayong mga, sabihin natin, nami-miss niya ng mga Pinoy food. 필리핀 음식이요? 그 먹고 싶은 거요? 아, pansit, lumpia,
좋아하는 음식이 있어요. 뭐 저는 워낙 야채를 많이 좋아해서 그 피넛백이라는 건데요. 카레카리는 우리 와이프는 좋아하는 음식이야. 반씩 때잘 먹어요. 그리고 시식 이런 시식이요, 거. 시식. Tara, Let's go. let's go. Okay, let's play the noodles. Noodles. Dahil luto na po yung noodle, saglit lang, no? Put your veggies now. Okay. Put a little bit of your shrimp na. Okay. That's your meat. Hindi na lang. Wow. Okay, pansit, isit. Pansit po dito. Pancit, yes. Okay. Paano ipa-plate to? Okay, so top it with Egg. chicken skin, egg. Okay. I'll do one. Calamansi, shrimp. Okay. Lalagyan ko ng shrimp. Ayan, cute yung shrimp. Okay, behind you, Eh, pork. Na magustuhan nila. Diba? Ito na lang yung pinakbet mo. Okay. Okay, veggies. Okay, pakbet is okay na. Razzle dazzle. sarap. Spicy. Okay, let's serve it now. Hi! Wow! Pansit. Ay, ano, pansit. Okay, okay. Sarap. Pansit. Wow! Here's your pancit canton. Wow! Fantastic! Fantastic, baby. Pinakbet po. Wow! It looks so nice! Miss RC, kayo nagluto ng pinag. At gawin nila chef po lahat. Eh, mukhang madami silang budget for shrimp. Madaming shrimp. Bigo, pinapit. It's vegetable, seasonal vegetable. Pakbet po. Salamat po. Yung next natin isi-serve yung sisig. Yes! Ang hinihintay ko sisig. And lemon. Lemon. Okay. Be careful. Sisig. My favorite. 감사합니다. 알겠습니다. sisig. Okay lang po here? Yes. It's gonna be okay? Yes. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Dahil sa hog. Yeah. Pinas na pinas yung amoy. dahil sa pakalamig. Wow. So good. The best. Ang dami nangyayari. Ang daming Kung nakakamiss. 맛있지? 맛있어. 또 먹고 싶으면 먹어. 알았지? I'm gonna go for sisig. Yeah. I like sisig a lot. Which one? Sisig. Ah, sarap. The best. Sarap. Parang ang sarap ng sisig nila. At masabaw yung sisig nila. Kaya nga, masabaw siya. Creamy? Saucy. Saucy. Parang ano siya, more on yung crispy pata style na Yeah. Dinikdik. Oo. Oh, the sisig, yeah. Wow. Sisig.
맛있겠다. Kaya pa. 같이 좀 먹어요. 지창욱 오빠. 네, 일단 먼저 드세요. 드세요. 네. 여보, 이거 이름 뭐라고요? Pakbet. 빡백. Pakbet. It's my first time. 맛있다고. 그치? 맛있지? Si mother kasi ang sarap na magpinakbet. Ah, diba? Malaki. Grabe, ano to? Sarap. When I was a kid, I would hate pinakbet, pero now in Korea, oh my God, I'm always craving for it. Yeah. Ampalaya. Wala masyadong ampalaya here. Tama. Sarap. Kamusta po? 10, 10, 10. Test, yes. 10, 10, 10. And everything's there. Super good. Kamsahamnida. Sobrang namiss namin to. Oh, wala po Filipino food. Wag ka na. Meron dito isang restaurant na popular. But not this good. This is really good. Oh, kamsahamnida. Sana totoo na talaga may kumusta dito forever. Oh, I know. Yes. Right. Feeling ko araw-araw kaya dito. Sige po, enjoy. Thank you. Ito yung mga family gathering na, I really feel that I'm in the Philippines right now. And having all the Filipino foods, Filipino people around me. Okay. Sa bahay, ang audience ko lang sa pagluto ay ang anak ko. Here's your Yay! pansit canton. Wow! And I never thought that I would be able to cook for Filipinos. Feels like home. Sobrang. Fiesta home. Sarap. And just seeing how much they loved our food, seeing how happy they were, seeing how the things that we served them made them feel like home. It just made this all worth it. Hello, everybody. How is dinner? Good. So good. So good. So good. Very good. Gusto lang po naming malaman ninyo na nakakataba po ng puso na makita yung mga ngiti sa inyong mga labi. Galing mo, It Chef. really means so much to each and every one of us. Natanggal niyo po lahat ng pagod namin dito for the past 7 days. Maraming salamat po. Okay, Chef has something to say. Ano to? De, una sa lahat, maraming salamat sa pagpunta. And gusto ko lang pasalamatan yung team namin. Grabe talaga. You guys give us the strength to be here and to serve Filipino food for you guys. Kamusta po? Good. Very good. This is really special experience for us to be able to makapag-bond po with the Filipino community here in Korea. Because we went to this market po where a lot of Filipinos. Marami po kayong Pilipino dito. Yes, marami po tayong mga kababayang Pilipino dito. Katulad Opo. ng mga workers at saka mga multicultural family like me. And so we really want to approach them and ask them of the struggles of being far away from their families. Because I know it's hard, all of us, to be apart from your families. That's why po, tonight, we want to celebrate all of you. And I hope na hindi kayo ever mag-give up. Kagaya po ng mga kasama ko din here na talagang hindi sumuko. And you know what they always say here in Korea, di ba? 열심히 하겠습니다. 화이팅! 하자, 하자! 화이팅! 화이팅! 왜 울어? 웃지 마! 웃지 마요! 울지 마. 웃지 마!
We're also glad to see all of you here po. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Wait. 똑똑. 똑똑. Oh? Tuk-tuk. Hey. Oh my God, she's here! 안녕하세요. Infinite. 네, 오늘 또 큰 이벤트가 있다고 해서 왔고요. 또 이제 멤버들이 또 준비한 선물도 있다고 해서 제가 지금 같이 들고 왔습니다. 네, 너무 좋아요. 감사합니다. 예, 고맙습니다. Thank you. Thank you. 감사합니다. Thank you. 아가들. 네. 우리 선물. Salamat po. Thank you po. Pero huwag niyo po. Wow. Thank you. Thank you. Oh, wow. This is my favorite. Your favorite? Oh, t-shirt. It's a t-shirt. Kumusta? Wow. We like it. Kamusta? Ganda. Oh my God. My souvenir tayo. We actually went to a personal customing shop yesterday and we designed it, me and Francine. So I hope you guys like it. It's simple lang. 없어. So, lahat po ba nakakuha? Yes! Ako wala po. 이모 밑에 봉투 있어. 어머, 이거 진짜 봉투. Hindi yung pinakain, binabasa na niya. Lahat po ba nakatanggap? Yes! Kaso ang problema, yung isa walang laman. Okay, eto po. Ready ka na ba? Sige, gusto kong makita mo kung ano yung laman. 편지. Sige, gusto kong makita mo kung ano yung laman. Kung ano yung laman. Oh my God. 오, 비행기. 뭐야? 필리핀이야? 필리핀 말고 어딨니? 필리핀? Hi, Ma'am Cherry. These are your nephews. Anak po ng... Ate ko. Oh, okay. In-invite niya po ako nung last 2017. Ano po yun? Namatay din po kasi yung husband niya. Accident. Kaya in-invite niya ako para tumulong po sa kanya. To help him. Namatay po siya last 3 years ago. Ano po kasi siya, nagka-cancer. Kaya po, ako po yung naging guardian nila. Medyo mahirap siya, pero ano naman po, kasi bata pa lang sila. Andoon na kasi din ako kasama nila, ako yung nag-aalaga sa kanila pag nag-work si ate. So yung adjustment is yung nawala na lang siya. Pero yung pag-aalaga sa kanila, nagagawa ko naman po kasi siya before the incident. Mas may ano sa akin advantage na dumating ako bago nagkasakit yung ate ko.
Maraming salamat po sa gifts. Kasi po, matagal na po talagang gustong bumisita ng mga pamangkin ko po sa Pinas. O kaso maraming dumadating ng mga pagsubok na kailangan gamitin yung mga, alam nyo na, yung mga pera, ganoon. Kaya medyo lagi siyang nadidelay. Kaya tinatanong nila ako, Imo, di ba sabi mo, uuwi tayo ng ganito? Kasi sabi ko, uuwi tayo pag graduation niya dati, uuwi. Kaso hindi talaga kasi nagagamit yung dapat na pang-uwi namin. Kaya ito po is malaking bagay po para sa amin para makita din po nila uli yung family namin sa Pilipinas. Maraming salamat po sa opportunity na ito. Uuwi na siya. Uuwi na siya. Uuwi na yan. Uuwi na siya. Uuwi na siya. She's gonna go home. Congratulations. Thank you so much po. Again, hindi pa rin po dyan nagtatapos ang gabi. Siyempre, haharanahin po kayo ng, siyempre, ng nag-iisang Miss Janela Salvador. Teka lang, kakaiyak ko lang eh. Performance. Ay, Yes, good evening mga kababayan here in Korea. I hope you guys are enjoying your evening. I am so happy to be here and see you all. So, naisip ko, alayan kayo ng isang kanta dahil hindi ako magaling sa words. Kakantahan ko na lang kayo. Cute. Everybody hold your candle.
Thank you guys. I hope you enjoyed. Thank you, thank you. 잘했어, 잘했어. 잘했어. 레촌 먹고 싶어요. 우리는 잔치 있으니까 무조건 레천이 나옵니다. 레촌 껍데기를 먹고 싶어요. 아삭할 때. Hi guys, ready na yung lechon natin? 아, 우리 Wow. Pinadapa na. Wow. 아이야. Yeah. So, I'm sure na miss nyo na rin po talaga ang mag-lechon. Yes! So, ano pa po ba? Pwede na po kayong pumila at tikman ang lechon. Come. 오케이, 이제 tayo. Okay, Tayo. tayo. Lapit kayo. Party. 맛있게 드세요. 드세요, 드세요. Yes, okay. 먹어도 돼? 먹어봐. Mahal election yan. Yung mga Bisaya. Han. Ito po ba sa rinig ko yung ano eh. Oo, rinig na rinig ko eh. Hindi ko akalaing makakakain ako ng lechon dito sa Korea. Na-try niyo na yung balat? Sobrang. Na-miss nyo ba? Happy ba kayo? Yeah, first time ulit. Walang lechon here. Sobrang happy kami na happy kayo. Sobrang sarap. 저도 처음으로 이렇게 통째로 돼지를 굽는 게 한국에서. 필리핀에서 많이 봤는데 여기는 처음. 아, 그죠? 그래, 너무 맛있다, 이거. 야, 이거 한 5시간 돌릴만 하네, 이 정도 맛이면. 야. 맛있어요? 맛있어요? 아까 너도 먹어야지. 어떡하니? 이렇게 맛있는 어떡하니? 거를. L. Come. Korean lechon. 땡큐. 맛있다. 이모. Masarap? Andyan yung... Ano nangyari? Wala, natutuwa lang ako.
Why are you crying? Pinapanood ko lang kayo kanina. Nakakatuwa lang. Ito. I just realized na it's a privilege kapag kompleto yung pamilya. Sobrang gets ko yan. Privilege pala talaga na having your family with you. Are your friends your special sa... Sobrang gets ko yan. Yeah. Yan. Oh my God. Hindi, naawa ko sa baboy. Natawa na ako sa baboy. Kaya ka umiiyak. Isa pa yung baboy. Naawa ko sa baboy. Ganun pala siya. I know. What if may pamilya siya? Or like, what if nagsisimula pa lang yung love story nila ng another pig? Kawawa naman yung baboy. Tapos nilitsyon. Nilitsyon siya. Tinapos nila yung buhay niya. I know. Tapos tinusok pa nila yung puwet pati yung bunganga. 이거 약간 저 아르바이트 하는 첫날 친구가 선물로 주고 간 건데. 네네. What's this? 네. Oh. Champagne! 야, 좋은 샴페인 아니야 이거? 양이 많지는 않은데 그래도 한 모금씩 같이 먹으면 너무 좋을 것 같아요. 네! Good job! Thank you. 셰프, 요, JP. Or kamusta? Cheers! Salamat po! Parang Pasko, no? 오. 오. Salamat po. Sana nag-enjoy po kayo. 감사합니다. 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 At first, I didn't know how the Koreans will receive Filipino food. Wow! Oh my God! 아, 여기구나. Kinakabahan ako. We're open! Okay. Okay. Go. Oh my God, our first order. Teka lang. Okay. Okay, ring the bell. Service! Oh, this is your pork sinigang. 모르겠는데요? 지금 다 Everything's checked. Ay! Chef, bakit ganun? Hindi pa rin luto. Good job, teammate. Good job. Good job, Nana. You have to trust who you work Chef, with. good luck. Good luck. Kamusta? We are creating magic. Go! I wish you the best. Food is a love language for me. Masarap. Masarap. Thank you. Just seeing how much they love our food, how much they're enjoying the food that we prepared and worked so hard for, that I've never felt that kind of joy before. We love everything, and it's so tasty, and it's new, but it's such a good experience. Thank you. They were just so happy. We did not just feed their tummies, but we really filled their souls and hearts
Hello, sorry for the wait. This is your sinigang. Introducing the Filipino food, what kind of ingredients yung nilalagay nila chef, and how it's made. It's actually very difficult, but seeing them smile, having fun, laughing, made my heart very, very malambot. 사실 기분 좋죠. 제가 한국인으로서 이 필리핀 음식을 한국 사람들한테 소개한다는 건 정말 영광스럽고 기분 좋은 일이었던 것 같습니다. 네. Kumusta is our identity. It's Filipino identity. The very first thing that you'd hear when you meet a Filipino is, kamusta? Finally, we're closing. Okay, let's go. Let's go, let's go. Cut. Say bye-bye for the last time. Bye, kamusta? Kamsahamnida. We're closing? Okay. Okay. All right. 감사합니다. 감사합니다. Let's go! One, two. Okay. One, two. Kamusta? 시즌2 네. 하실 거예요? 해요? 시즌2? 한다면? 한다면 뭐. Welcome to Kamusta.